critical angle, a very important and interesting thing, critical angle. So look at a situation to understand critical angle. This is rarer medium, this is denser medium. Consider a ray traveling from denser medium to rarer medium. This is the normal incident angle I. It travels from denser medium to rarer medium. What happens? It will bend away from the normal. So this is the refracted ray, incident ray. So ray travels from denser to rarer, bends away from the normal. So this is the angle of refraction and clearly R greater than I. This is the situation, you know. Now look at I को आप टिके बढ़ेगी, R भी टिके बढ़ेगा, I को आप टिके बढ़ेले, R भी आप टिके बढ़ेगा. So एमिति गोटे सिचुएशन आसीबो जोठी रे डेंसर रु रेरर मीडियम को मूव कले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा 90 डिग्री हबो, माने रिफ्रैक्टेड रे टा एमिति मूव करिवो. Look at the situation, रे जदि डेंसर रु रेरर को ट्रैवल करूची, R टा I ठू मोर होची, so I को टिके जदि बढ़ेबी R आउट के बढ़ेबो. So first I टा 90 डिग्री हबो ना, R टा 90 डिग्री हबो. R टा first 90 डिग्री हबो because R greater than I अछि. So to a particular angle of incidence ray, refracting angle R is equal to 90 degree habo. And this will be the refracting ray. And this angle is called critical angle for these two mediums. So critical angle C is defined as that angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree when a ray is traveling from denser to rarer medium. Look at this situation will not achieve if ray travel from rarer to denser. Ray jodi rarer to denser travel hobo, this situation achieve hei paribo nahi. Why achieve hei paribo nahi? Look at if this is rarer, this is denser, this is a normal, this is the angle of incidence I. Rarer to denser को travel कले, it will bend towards normal and R less than I होगा. So R केबे भी first 90 degree है परिबो नाही. Here R greater than I रहुची, denser to rarer को travel कले, so R 90 degree है परिबो. So clearly critical angle concept is applicable only if ray travel from denser to rarer medium. So if a ray is traveling from denser medium to rarer medium, then critical angle C is that angle of incidence for which refracting angle R is equal to 90 degree. Now we can develop a formula for critical angle relating to mu of denser and mu of rarer medium. Let denser medium ro mu hochi mu D, rarer medium ro mu hochi mu R. So how can we establish a relation between these angles C with mu D and mu R? Look at refraction formula apply kale. This ray is traveling from denser to rarer. So sin I by sin R. This situation the sin I by sin R is equal to what habo? କହିଥିଲି ମନେ ପକାଅ ପିଲାମାନେ, if ray travels from medium 1 to medium 2, then sin I by sin R is equal to mu of 2 with respect to 1 होची. So here ray travels from denser to rarer. So denser हैला medium 1, rarer हैला medium 2. So sin I by sin R is equal to कौन हबो? Mu of rarer medium with respect to denser medium. Because ray is traveling from denser to rarer, this is medium 1, this is medium 2, and sin I by sin R means mu of 2 with respect to 1. So mu of rarer medium with respect to denser medium. Now look at this implies sin I by sin R is equal to mu of rarer with respect to denser means mu of 2 with respect to 1 is equal to mu 2 means mu R
by mu1 माने mu d. This implies sin I is equal to how much? Sin C into mu d. So mu d into sin C is equal to mu r into sin r माने sin 90. Look at एमिति रिफ्रैक्शन लॉ इक्वेशन लिखिबा पई तुमको दुईटा टेक्निक कहितली गोटे मीडियम 1 मीडियम 2 टेक्निक आ गोटे कहितली जो पटर म्यू को सेई पटर एंगल मल्टीप्लाई हबो सो देखो म्यू आर को sin 90 मल्टीप्लाई हेची इज इक्वल टू म्यू डी को sin c मल्टीप्लाई हेची दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सो दिस इंप्लाइज 1 by sin c is equal to mu of d by mu of r रेनर मीडियम ओके सो कौन पहले एठी लुक एट 1 by sin c is equal to mu of d by mu of r that is equal to mu of d with respect to r okay so this formula is very important एठु कोन आसी जी पुनी एठी लिखुची देखो फाइनल कंक्लूजन एठु आसी mu of tensor with respect to the error medium is equal to 1 by sin c that formula टा हमको मन रखियो पड़ियो mu of tensor with respect to the error is equal to 1 by sin c and एठी हम एक्सप्लेन कले क्रिटिकल एंगल रो डेफिनेशन एंड दिस फॉर्मूला रो एस्टैब्लिशमेंट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन बहुत थोड़ा पचांची सो हमें मन रखिबा कोन कंक्लूजन इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबा critical angle concept है परिबो if ray travels from denser to rarer and if ray travels from denser to rarer critical angle c is that angle of incidence for which refracting angle is equal to 90 degree now relation बनाया पे कोन कहली denser रो refractive index to mu d नेली rarer रो mu r नेली then refraction equation लिखली रिफ्रैक्शन इक्वेशन को 2 टाइप्स रे लिखौ कहितली गोटे इफ रे ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 देन sin I by sin r is equal to mu of 2 with respect to 1 here ray travels from denser so this is medium 1 2 rarer so this is medium 2 so sin I by sin r is equal to mu of rarer with respect to denser हला so sin I by sin r is equal to एठी अप्लाई कली mu of 2 with respect to 1 is equal to mu 2 by mu 1 एठी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कली एई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रे पुनी माने पकाओ कोन कहितली जो पटर mu को सही पटर एंगल सो दिस फिगर पे इसरा लिखा हिची सो देखो mu r सहित sin 90 मल्टीप्लाई हिची mu d सहित sin c मल्टीप्लाई हिची सो जो पटर mu सहित सही पटर एंगल रो sin मल्टीप्लाई करिया कांसेप्ट कहितली सेटा एठी अप्लाई हिची mu of tensor with respect to rarer is equal to 1 by sin c or sin c is equal to 1 by mu of tensor with respect to rarer very important conclusion dita आगो बहुत दरकार पड़िबो now pause the video and write the note 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 now the point of discussion is total internal reflection in shortcut PIR look at just now I have explained about you critical angle now come to the situation denser rarer this is the normal at this point then come to the point if angle of incidence will be more than c what happens now if incident angle will be more than c greater than c what happens from this concept we can say that r will be greater than 90 degree because we know sin I by sin r is equal to mu so if I increase r will increase so I is equal to c हेतिला बेले r 90 degree हेकरी रे एमिति गला if I greater than c हबो obviously r का 90 degree रो मोर हबो 90 degree जदी मोर हबो एमिति जाउतले 90 degree होतला r 90 degree मोर हबो माने रे एमिति मूव करिवो ना नहीं so conclusion is
If ray is traveling from denser to rarer medium and angle of incidence I is greater than C, then the incident ray will return to the same denser medium. ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? Incident angle ଟା critical angle to more ହେଲେ the ray will return to the same medium. So ଏଠି ଆଉ refraction ହେଲା କି? ये ଗୋଟେ ପ୍ରକାର reflection ହେଲା because ray ଟା ଏମିତି move କରୁଥିଲା ପୁଣି ଏମିତି return କଲା. So this is not refraction, this is reflection. But ये गोटे special type of reflection. जो reflection हमें previously पढ़ीचे एटा सेमिति reflect हलानी एटा refraction रो reflection हला. This is a special type of reflection which occurs only if a ray pass from denser medium to rarer medium and angle of incidence should be greater than C. So this type of reflection को ना दिया गला total internal reflection or in shortcut TIR. Very simple. In reflection, we have concluded that the reflected ray contains less energy than incident ray. But in total internal reflection, the reflected ray contains equal energy with incident ray. କାହିଁକି ନା reflection ହେଲା ବେଳେ जो surface रो reflection हुई, that surface absorbs some energy. But total internal reflection hela bede, that surface does not absorb any energy. So remember, energy of reflected ray is equal to that of incident ray in TIR. But in reflection, the energy of reflected ray is slightly less than incident ray. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Basing on these concepts, small questions are there. Look at a question. The critical angle of a slab of material is 30 degree. What is the refractive index of this material? Very simple. Critical angle is given C is equal to 30 degree. Refractive index of the material is asked. So what we know? Mu of denser medium with respect to rarer medium is equal to 1 by sin C. So here it is given that C is equal to 30 degree and material mu is asked. So very simple, 1 by sin 30 degree. Sin 30 degree you have, so mu is becomes 2. Glass is 1.5. A sphere of this glass is immersed in water having refractive index 4 by 3. The critical angle for light rays originating within the sphere is 4 choices are there. So what is the first step pilamane? Question को rough diagram रे convert करो. So look at refractive index of glass is 1.5 and a glass sphere is immersed within water. So rough diagram look at, let this is the water and a glass sphere is present in this water. This is the glass sphere which is present in this water according to question. And what is given? Mu of water is given 4 by 3. Mu of glass is given 1.5. Okay. Now what is asked? Find the critical angle for the rays originating within the sphere. Okay. Means sphere ru bahar tuba ray ro critical angle kete habo. Now look at glass is 1.5, water is 4.3 mane 1.33. So glass and water bhitere kiye denser hela? Glass denser hela. So kon janchi mu critical angle sin C is equal to
1 by mu of denser with respect to rarer. Sin C is equal to 1 by mu of denser with respect to rarer is equal to 1 by mu of denser with respect to rarer is equal to mu denser by mu rarer. So is equal to mu rarer by mu denser asuchi. This implies sin C is equal to mu rarer देइछि के rarer एठी water rarer 4 by 3 by mu denser होची 1.5 ता माने 3 by 2 so कोन हला 4 by 3 divided 3 by 2 माने into 2 by 3 is equal to हला 8 by 9. So sin C is equal to 8 by 9 आसिला C is equal to कोन लिखि परिबा sin inverse 8 by 9. So क्वेश्चन पढ़िला बेले टिके अबुझा लागिवो कष्ट लागिवो क्वेश्चन को पढ़ी रफ डायग्राम टा बने देले क्वेश्चन सब वेरी इजी हेजिवो कोन पचारछि एठी प्योर रु वाटर को मूव कला बेले क्रिटिकल एंगल केते हबो. So glass is denser, water is rarer, and this is the method. Now look at another very simple question. Light travels in two media A and B with speeds. So in medium A, speed of the light is 2 into 10 to the power 8 meter per second. And in medium B, speed of the light is equal to 2.4 into 10 to the power 8 meter per second. Two mediums A and B are given, in which speed of the light is 2 into 10 to the 8 meter per second and 2.4 into 10 to the 8 meter per second. Calculate critical angle. So critical angle पचारिछि माने ऑटोमेटिकली हम एज्यूम करिबा भाबिबा रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर. Look at speed of light in two mediums are given, in medium A and in medium B. So through we can know which is denser, which is rarer. माने पकाओ मीडियम डेंसर हे गले लाइट रो स्पीड कमी जाए. So light रो स्पीड कम अछि A रे. So A is denser, B is rarer. This conclusion we got. A is denser medium and B is rarer medium. Then critical angle C find करियो जबा. Critical angle C पय हमें कोन कहै sin C is equal to 1 by mu of denser with respect to rarer. Look at repeatedly हमें सब लिखि आछे. So sin C is equal to 1 by mu of denser with respect to rarer. This is equal to mu rarer by mu denser. So एठी भी पाइथिले हमें sin C is equal to mu rarer by mu denser. Now mu rarer by mu denser केमिति पाइबा माने पकाओ we know mu of 2 with respect to 1 is equal to mu 2 by mu 1 is equal to v1 by v2. पुराना पाठ मन पकाइले. This implies sin C is equal to mu r by mu d. एथरो म कोन लिखि परबी mu r by mu d माने velocity in denser medium by velocity in rarer medium. Because mu 2 by mu 1 is equal to v1 by v2 asuchi. So sin C is equal to velocity of denser medium by velocity of rarer medium is equal to velocity of denser medium kete. Denser medium hochi A. So velocity denser medium hochi 2 into 10 to the power 8 meter per second by rarer medium रे kete hochi 2.4 into 10 to the power 8 meter per second. This implies calculation kale sin C is equal to कोन होची 10 कटला 2 1 by 1.2 1 by 1.2 होची 1 by 1.2 इज कते 10 by 12 10 by 2 इज कते 5 by 6. So sin C is equal to 5 by 6 आसिला माने हमें क्लियरली लिखि परिबा C is equal to sin inverse 5 by 6. ओके क्वेश्चन किछि कष्ट नै ये पढिबो क्वेश्चन को बुझिबो ताहेले आराम से हे पाइबो. कांसेप्ट क्लियर हेतिया दरकार. आउ जहा जहा मु बुझौछि थरे दिथर तीन थर रिपीटेडली सुनिले निश्चित भाबे कांसेप्ट क्लियर हो. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Now pause the video
and write the note. Now pause the video and write the note. Now the topic is applications of total internal reflection. TIR process को हमें देखिले ता ऊपर small numerical कले. Now TIR रो application हमरो day to day life रे कोठी कोठी होछि. First very important application is dazzling of diamond. All of you know diamond चिक चिक मारे. So diamond जो shining करे बा dazzling करे, that is due to TIR or total internal reflection. केमिति डायमंड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी हाई, नियरली इक्वल टू 2.4. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हाई हेबा जोगु आमे जानि छे mu इज इक्वल टू 1 by sin c और sin c इज इक्वल टू 1 by mu. सो c becomes very less. जेहेतु c लेस होची, सो जहा भी रे डायमंड ऊपर इंसिडेंट हबो से गुडा को मोर देन c रे इंसिडेंट हेबार चांस अधिका. बुझ परछो जेहेतु सी लेस हो गला तो जो रे गुडा को डायमंड ऊपर इंसिडेंट हबो से रे गुडा को इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल टू मोर हेबार प्रोबेबिलिटी अधिका होछ ना नहीं. फॉर एग्जांपल डायमंड आउ एयर पाई क्रिटिकल एंगल सी टा होछ 4 डिग्री. सो क्रिटिकल एंगल सी जदी 4 डिग्री हला जहां भी रे डायमंड ऊपर इंसिडेंट हबो 4 डिग्री रो अधिका हेबार चांसेस बहुत रही छी. सो एंगल ऑफ इंसिडेंट of light rays on diamond becomes more than critical angle. ताहले कोन होबो रे गुडा को TIR होबो total internal reflection होबो. माने जो रेटा इंसिडेंट हेची सी डायमंड भीतर ही घुरी बुलिबो, बाहर को बाहर परिबने, कारण एवरी केस रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होची. सो जहां भी रे डायमंड ऊपर इंसिडेंट हला तार 90% 95% रे से भीतर TIR ही होबो. जो फ्यू रे क्रिटिकल एंगल रो लेस रे इंसिडेंट हेतिबो से माने ही TIR न हे कि गोटे पॉइंट रे बाहर. सो इमेजिन करो बहुत गुडा लाइट रे इंसिडेंट हला किंतु डायमंड भितरु बाहर को बाहरुची वेरी फ्यू लाइट रेज एट व्यू पॉइंट्स. सो जो पॉइंट गुडा करे लाइट रे गुडा को डायमंड रो बाहर को आसुची सही पॉइंट रे डायमंड गुडा को चिक चिक मारे. डायमंड एवरी पॉइंट रे चिक चिक बनथबो बट पर्टिकुलर एंगल रो देखिले डायमंड ता शाइनिंग मारिबो. डायमंड शाइनिंग मारिबार मेन रीजन होची लॉट ऑफ रेज आर इंसिडेंटेड ऑन द डायमंड एंड से भितरु 95% रेज मोर देन क्रिटिकल एंगल रे इंसिडेंट हेतिबो, तनु सेरा TIR हबो एंड से रे गुडा को आउट हे परिबे नै डायमंड रो. जो फ्यू रेज लेस देन क्रिटिकल एंगल रे इंसिडेंट हेतिबो से गुडा को डायमंड रो पर्टिकुलर पॉइंट रे आउट हबो, से पर्टिकुलर पॉइंट रे डायमंड डेजल करिवो. सो डेजलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR taking place inside diamond. Now come to another application, that is shining of air bubble inside water. Okay, water भितर जदी air bubble रही जाईची हमें से एयर बबल को देखिले एयर बबल शाइनिंग मारिबो, बिकॉज एयर बबल भितरे TIR हेगिरी एयर बबल भी शाइनिंग मारिबो जस्ट लाइक डायमंड. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Another important application of TIR is formation of mirage in desert. मरुभूमि रे मरीचिका. मरीचिका मतलब मिरेज, मरुभूमि मतलब डेजर्ट. मरुभूमि रे जो मरीचिका देखा जाए that is also due to TIR. बुझिबा पई look at to the figure. Let this is a desert मरुभूमि and this desert मरुभूमि रे these are some trees. Let this is a tree. Okay, this is a tree having leaves, and consider a person standing here. This is a person standing here or sitting on a camel. ओटो उपरे गोटे लोक बसिची. ओके, दीटा आखि नाक एमती मु कहूची पर्सन को तमे बुझ. भल फिगर मु सब बुक रो फिगर नोट रे देइची, बोर्ड साइड रे भी देइची, देखि बुझी परिबो. मु तो भल फिगर ड्रा करि परिबिनी, फंडा क्लियर करके बुझे देबी, भल फिगर ड्रा करि परिबिनी, तमे एडजस्ट करा, बाकी सही फिगर को देखो. सो व्हाट हैपेंस इन डेजर्ट, लोअर
layer of air hot thibo मरुभूमि रे lower layer very hot thibo okay and upper layer गुडा कटिके cold हे thibo so we know hot means rarer cold means denser so look at let air को एमिति मु लेयर करिकी भाबिले जो एयर अछि मरुभूमि ऊपर ताकू जदि एमिति मु लेयर करिकी भाबिबी ओके सो कोन हबो दिस इज हॉट सो रेयर जेते अप को हमें जीवा सेते कोल्ड हे जीवो आउ डेंसर हे जीवो सो लुक एट दिस ट्री रु इफ रेट ये एमिति मूव करे ताहेले कोन होची से डेंसर रु रेयर मीडियम को मूव करची डेंसर रु रेयर मीडियम को मूव करची माने नॉर्मल टू दूरेबो डेंसर रु रेयर मीडियम को मूव करची माने नॉर्मल टू दूरेबो एमिति नॉर्मल टू दूरे जाउची गोटिए पर्टिकुलर पॉइंट रे टीआईआर हो कारण टीआईआर हेबा पे कंडीशन कोन रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर सो ट्री रो टॉप रु गोटे रेटे बाहरिला सी जेतबे मूव करूची डेंसर रु रेयर आड़ को मूव करूची डेंसर रु रेयर आड़ को मूव कले गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे टीआईआर हबो लेट दिस पॉइंट रे टीआईआर हला सो जो रेट एमिति आसुतला टीआईआर हला माने एमिति मूव करिया स्टार्ट कला सो एमिति मूव करिके सी आखि पाखरे पहुंची पारिबो ओके दिस फिगर को बुझो आउ भलो फिगर को देखिकरी भी भलो भाबरे बुझो सो रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर लेट दिस पॉइंट रे टीआईआर हला सो एमिति आसुथुबो टीआईआर हबो माने एमिति फेरिबो ना नै सो एमिति फेरि की जाई कि मेन रो आखिरे पड़िला हेले मेन कोन देखिबो गछटा को मेन आ एठी देखिबोनी एई रेटा को आगो को बढ़ेइले जो पॉइंट रे मीट हबो एठी से गछटा को देखिबो मेन बिकॉज मेन पाखको जो रेटा पहुंचिला सेही रेटा कोठु आसिला भली लागुची दिस रे को बैक को प्रोड्यूस कले जो जगह को टच करबो एठी आसिला भली लागुची सो ऑब्जर्वर बा मेन कोन करबो गछटा को तार ओरिजिनल जगह रे न देखिकरी रोड ऊपर अलगा जगह रे देखिबो से होची मरीचिका बा डेजर्ट ओके सो फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट इज आल्सो विथ हेल्प ऑफ टीआईआर ओके नाउ द पॉइंट इज right angled isosceles prism is a better reflector than plane mirror. What does it mean? We know plane mirror reflection करूची and right angled isosceles prism भी reflect करेबो हमें देखेबा and also explain करिबा why right angled isosceles prism is a better reflector than plane mirror. So look at what happens in a right angled isosceles prism. Look at this is a right angled isosceles prism. Here this angle is 90 degree. Let this angle is 90 degree. As this is right angled isosceles, this line is equal to this line. So this angle is equal to this angle and both must equal to 45 degree. This is a right angled isosceles prism. Now look at a ray is incidented parallel to ground. Here it passes normal to the surface. So after refraction, there is no deviation and the ray will pass in this direction. Then here it will strike this point P. Okay. Light ray parallel to ground enters into prism. This is normal to the surface. So passes undeviated, strikes at P. What is the incident angle at P? Janiba pai. Let us draw the normal. This is the incident angle here. Now, how much is this incident angle coming? This is 90. That is 45. This is 45. So this will be 45. So incident angle here is coming 45. And remember, for glass prism, critical angle C is equal to 41 degree. Okay. Remember, केमती calculate कराला sin C is equal to 1 by mu. Mu जगह glass रो 1.5 पकेगी calculation आसीची. Glass और air combination. माने if ray travels from glass to air, then C is equal to 41 degree.
We have to remember this as a fact. Now, critical angle C 41 degree hale, angle of incidence P point re 45 degree hala. So, at P point, incident angle greater than critical angle. So, kon habo? TIR habo. Total internal reflection habo. If total internal reflection hela, incident angle jodi 45 degree habo, reflected angle भी 45 degree habo. So, reflected ray टा केमिति जिवो? This normal को 45 degree करके आसीबो. Normal को 45 degree एई पटे करके आसीबो माने this ray को incident ray को perpendicular ही के आसीबो ना नहीं. So that angle of reflection 45 degree हबो. बुझलो? एटी angle of incidence 45 degree होतला. So TIR हला माने reflected ray टा भी 45 degree हबो. So normal को 45 degree हला ता माने incident ray को reflected ray टा 90 degree हला. So reflected ray एमिति आसी की this surface को point Q रे strike कला. Q point रे angle of incidence केता हबो? Let us draw the normal here. Okay. So if this is the normal, now this is the angle of incidence. Here, this angle of incidence how much haba? So look at this angle of incidence calculate kariya time. This is 90 degree. This is 45 degree. This is normal 90 degree. So this comes 45 degree. Now this angle 45 degree, this angle 90 degree. So automatically this angle what is coming? 45 degree. If this is 45 degree, this is normal. So automatic this angle what is coming? 45 degree. So point Q रे incident angle hela 45 degree greater than C. So here also TIR will take place. So if here TIR is there, TIR will take place. Reflected ray भी normal को 45 degree करके जीवो. माने reflected ray टा this ray को 90 degree करके आसिले ही एटी reflected angle टा 45 degree होगा. So Q point रे reflection करे light ray एमिति आसिबो. And here जेहेतु normally strike कला undeviated एमिति आसिबो. So look at finally light ray एमिति enter कला 80 TIR है कि एमिति move कला. Q point रे again TIR है कि एमिति move कला. So the light ray return to the medium from which it is incidented. So this prism behaves here as an reflector, just like plane mirror. Plane mirror जमिति light ray को फेरे दूसरा पछोकु, prism भी समिति light ray को retrace करे दला to the medium from which it is incidented. So here prism behaves as a reflector. Again, why this is better reflector than plane mirror? Because plane mirror रे reflection होची, prism रे TIR होची. We know in reflection there is energy observation, so reflected ray contains less energy, but in TIR there is no energy observation, so reflected ray has same energy to that of incident ray, so prism is a better reflector than plane mirror. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Look at another important application of TIR. It is optical fiber. Optical fiber is a thin and long fiber in which data or light can pass without losing energy. Figure देखो, a thin pipe जहाँ भितरे data transfer हबो without losing energy. डाटा और सिग्नल माने कौन आमे जो फोटो ऑडियो वीडियो सेंड करूछु दोज आर डाटा. फिगर देखो टू डाटा देखा वन रेड लाइन वन ब्लू लाइन. इन ऑप्टिकल फाइबर दे कैन ट्रांसफर विदाउट लूजिंग एनर्जी. केमिति
Now the inner surface of pipe is coated with a material of high refractive index developing less critical angle. The inner surface रे high refractive index material ର coating दिया ହେଇଛି, so critical angle less होची, so data ଯେତେବେଳେ ସେ inner surface ରେ strike କରୁଛି TIR takes place easily, so there is no energy loss, so data transfers without energy loss. Finally, optical fiber works on the principle of TIR. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Now the point of discussion is real depth and apparent depth. Recall students, recall to this situation, an object is present in water. This is water. Object is present in water. I is observing this object. This I will feel that object is not present here, but it is present here. Already we have discussed. आखि ऑब्जेक्ट को कोठी देखिबो टिके रेज हेला भली देखिबो इमेज पॉइंट रे देखिबो सो दिस ऑब्जर्वर विल फील दैट ऑब्जेक्ट इज raised slightly. So here two terms develop, real depth and apparent depth. Real depth कोन ना water surface ru really से जेति की depth रे actually present अछि, that is called real depth. In short we symbol RD. Now object एठी अछि सत, but observer will think that object is present is here. This is image. Observer will see the image. So this is the apparent depth. Observer जोठी object को देखिबो, that is called apparent depth. In symbol it is AB. So object really जोठी थिला, that is real depth. Observer object को जोठी देखिबो, that is apparent depth. Very important thing. Now obviously here apparent depth less than real depth, and remember a important formula here, that is mu of this water with respect to this medium air, मतलब mu of denser with respect to rarer, here mu of water with respect to air ର real depth and apparent depth सहित mathematical relation अछि. ए mathematical relation टा भी derivation करूनी, relation टा very important, formula भली मने रखो. In this type of situation, refractive index of denser medium with respect to rarer medium is equal to real depth by apparent depth. Okay? In shortcut, mu is equal to real depth by apparent depth. Mu माने refractive index of denser medium with respect to rarer medium. अच्छा पिला माने ऑप्टिक्स पाठ रे फार्मूला गुडा करे mu जो यूज करा जाईची से गुडा को मैक्सिमम केस रे mu of denser medium with respect to rarer medium यूज करा जाईची. So mu is equal to real depth by apparent depth. Simple mu कोची माने mu of denser medium with respect to rarer medium assume करना, there is no rule. मु पढ़ेला बेले simple mu लिखि दोची माने that is mu of denser medium with respect to rarer medium बुक गुडा करबे सॉल्यूशन लिखि छथि. So in this case remember mu is equal to real depth by apparent depth. 1-2 marks question पचारि पारे, डायरेक्ट apparent depth पचारि पारे और shift ता पचारि पारे. shift ता ऑब्जेक्ट ता एथि के shift हैला भली लागिवो, जदि that shift कथा भी पचारिला नो प्रॉब्लम. रियल डेप्थ हमको जଣା, वाटर लेवल रो हाइट ता एंड apparent depth हमें कैलकुलेट करि परिबा. सो शिफ्ट इज इक्वल टू केते, क्लियरली रियल डेप्थ माइनस apparent depth. शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस apparent depth. नाउ इमेजिन करो ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम रे रहिबो, ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम रे रहिबो. ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम रे रहिबो, ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम रे रहिबो. Look at that situation. This is water. Water भितर गोटे fish अच्छी.
this fish air रे गोटे ऑब्जेक्ट को देखुची रेरर मीडियम रे ऑब्जेक्ट रहिला ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम रे रहिला जस्ट आ रिवर्स एठी ऑब्जर्वर रेरर मीडियम रे थिला ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम रे थिला एठी ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम रे रहिला ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम रे रहिला fish looking to bird. Okay, this is water. So here the fish observer will feel that object is moved away slightly. The observer inside denser medium, that is fish inside water, will see the object at this point, not at this point. ମାଛଟା ଅବଜେକ୍ଟ ବା ପକ୍ଷୀକୁ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବନି ଇମେଜରେ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖିବ ସୋ ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଜ appear closer, in this case object is appear to move away, and here the terms this length is here real height, object really जोउठी थिला real height, observer object को एठी न देखि एठी देखिला so this will be the apparent height. एठी भी हम गोटे रिलेशन बनेबा about refractive index mu with this real height and apparent height. Here apparent height greater than real height. Okay. Now, what is the relation of mu? Mu मतलब mu of denser with respect to rarer. Relation टा reverse हबो. एठी जेमति relation टा situation reverse होछि. एठी relation टा mu is equal to real depth by apparent depth अछि. Here mu is equal to apparent height by real height हबो. एई दिटा situation को compare करके माने रखो. एठी observer rarer रे रही कि object denser रे अछि. Shift हला भली लागुछि. शिफ्ट कैलकुलेशन करिवार वे एया शिफ्ट रो फार्मूला अछि फार्मूला मन रखिबे एनालिटिकली करो +2 पॉइंट हलो हियर आल्सो apparent height greater than real height so mu is equal to apparent height by real height आसीला here also जदि शिफ्ट पचारिबो apparent height कैलकुलेशन कला परे शिफ्ट पचारिले apparent height minus real height ओके real depth हो कि real height हो देखिबो refractive index भी देखिबो apparent height पचारथिबो बस शिफ्ट पचारथिबो यदि apparent पचारुची एई फार्मूला रे काम होई जिवो शिफ्ट पचारुची माने आ गोटे स्टेप अधिका करबो पड़ी बोथ पई फार्मूला अछि फार्मूला सब टिके पर देबी फार्मूला मने न पड़िले भी एनालिटिकली केमिते बाहर करा जिवो टिके Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. हे गाइस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए. हे गाइस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए. हे गाइस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए.